In today's video, we are going to learn some commonly spoken sentences at Tirupati. Watch the video till end. Please do not skip the video. If you are new to my channel, please do subscribe. If you like this video, hit a like and share with your friends and family members. Kindly turn on all notifications to get updated for my upcoming videos. So without making any further delay, let's get started. Now, number 1. Every year, I visit to Tirupati with my family. Let's learn to say this in Hindi. हर साल मैं अपने परिवार के साथ तिरुपति को जाता हूँ. In Tamil, ஒவ்வொரு வருடமும் நான் எனது குடும்பத்துடன் తిరుపతికి సెల్గిరేన్ ఆర్ పోగిరేన్. In Telugu, ప్రతి సంవత్సరం నేను నా కుటుంబంతో కలిసి తిరుపతికి వెళ్తాను. And in Kannada, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಆರ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಸಾದಂ ಕೌಂಟರ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ. प्रसादम काउंटर कहाँ पे है और प्रसादम काउंटर कहाँ है? So you can say in any of these ways. Now in Tamil, प्रसादम काउंटर எங்கே இருக்கு? In Telugu, ప్రసాదం కౌంటర్ ఎక్కడ ఉంది? I repeat, ప్రసాదం కౌంటర్ ఎక్కడ ఉంది? ఎక్కడ means where. Next, in Kannada, ప్రసాదం కౌంటర్ ఎಲ್ಲಿದೆ? ప్రసాదం కౌంటర్ ఎಲ್ಲಿದೆ? Next, I have booked a to and fro ticket to Tirupati. Let's learn to say this in Hindi. मैंने तिरुपति को आने जाने का टिकट बुक कर लिया है. नेक्स्ट इन तमिल, तिरुपतिக்கு வருவதற்கும் போவதற்கும் టికెట్ బుక్ செய்து விட்டேன். So that was in Tamil. Now in Telugu, నేను తిరుపతికి వెళ్ళేదానికి మరియు వచ్చేదానికి టికెట్ బుక్ చేశాను. అండ్ ఇన్ కన్నడ, ನಾನು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ತಿರುಪತಿ ಈಸ್ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಟುಡೇ. नाउ लेट्स लर्न इट्स ट्रांसलेशन इन हिंदी. तिरुपति में आज अधिक भीड़ है और यू कैन ऑल्सो से एज तिरुपति में आज बहुत भीड़ है. इन तमिल, తిరుపతిயில் இன்று கூட்டம் அதிகமாக உள்ளது. నౌ ఇన్ తెలుగు, తిరుపతిలో ఈరోజు జనాలు ఎక్కువగా ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఇన్ కన్నడ, ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಫ್ರೀ ಮೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ TTD. TTD is nothing but तिरुमला तिरुपति देवस्थानम. मुफ्त भोजन TTD के द्वारा प्रदान किया जाता है. मुफ्त is nothing but free. Now in Tamil, இலவச உணவு TTD மூலம் வழங்கப்படுகிறது. So this was in Tamil. Let's move on to the Telugu. TTD ద్వారా ఉచితంగా భోజనం అందించబడుతుంది. So this is in Telugu. Next in Kannada, TTD ద్వారా ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆರ್ TTD ద్వారా ಉಚಿತವಾದ ಊಟವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. So you can say in any of these ways. Hi viewers, if you need part 2 of the same topic, please do comment me. If you are new to my channel, please do subscribe. If you like this video, then please hit a like. Check out my other videos which are available in my channel playlist. If you are new to my channel, without fail, subscribe. Your just one subscribe means a lot to me. Kindly turn on all notifications to get updated for my upcoming videos. So let's catch up in next wonderful video with another fascinating topic. Till then, it's your channel host signing off. Bye-bye and thanks for watching. See you all again.